Hello friends, I am Anita Patil, Anikant Education Society's Tuzaram Chaturchand College Baramati. Subject Environment Education and Water Security. Welcome to all in our online lecture. Student, today we will start the first chapter, Environment and Sustainable Development. In that first chapter, 5 subtopics are there. First is interdisciplinary nature of environment. Second, scope and importance. Third is national and international organizations. Fourth, contribution of people for environment. And fifth is sustainable development. Let us see the first subtopic is interdisciplinary nature of environment. Student, what is environment? Environmental studies deals with every issue that affects living organisms. It is essentially a multidisciplinary approach that brings about an appreciation of our natural world and human impact on its integrity. म्हणजेच काय? पर्यावरणाचे आंतरशाखीय स्वरूप म्हणजे काय? तर पर्यावरणशास्त्रात सजीवांशी निगडीत प्रत्येक घटकांचा सातत्याने विचार केला जातो. या शास्त्रात प्रामुख्याने विविध प्रकारे बहुआयामी दृष्टिकोनाद्वारे आपल्या सभोवतालच्या निसर्गाची सम्यक ओळख घडवून मानवाच्या निसर्गावरील अतिक्रमणाचाही सखोल विचार करण्यात येतो. तर पर्यावरण म्हणजे काय? The word environment is derived from the French word environ, meaning surrounding. That is, everything around us is environment. पर्यावरण हा फ्रेंच शब्द environ म्हणजेच सभोवताल यापासून निर्माण झाला आहे. आपल्या सभोवतालचा प्रत्येक घटकांचा पर्यावरणात समावेश होतो. सभोवतालचा परिसर म्हणजेच पर्यावरण. Do you know World Environment Day is celebrated on 5th June every year. The Stockholm Conference, United Nations International Conference on Human Environment, was held at Stockholm, Sweden from 5th June to 14th June 1972. It was attended by representatives of 114 nations. For the first time, representative governments at the highest level come together to take note of how mankind had misused our environment, of which we are an integral part. 150 action plans and 20 principles were approved to protect the delicate balance of ecosystems and to preserve them for the coming generation. The conference adopted the motto, "Only one Earth," for the entire humanity. The conference declared 5th June as World Environment Day. म्हणजेच पहा, दरवर्षी 5 जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिन साजरा केला जातो. परंतु याची सुरुवात कुठे झाली विद्यार्थी मित्रांनो? 1972 मध्ये स्टॉकहोम येथे मानवी पर्यावरणविषयक आंतरराष्ट्रीय परिषद स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोम येथे दिनांक 5 जून ते 14 जून 1972 या कालावधीमध्ये भरली होती. या परिषदेला 114 राष्ट्रांचे प्रतिनिधी हजर होते. पर्यावरणाचा एक अविभाज्य घटक असलेल्या मानवाने पर्यावरणाचे काय केले याचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित राष्ट्रांचे सरकारी प्रतिनिधी सर्वोच्च पातळीवरील नेतृत्व करण्यासाठी प्रथमच एकत्र आले होते. पर्यावरणाचा समतोल सांभाळण्यासाठी व भावी पिढ्यांसाठी त्याची संवर्धन करणारी 150 कृती योजना
व 20 तत्वे या परिषदेत मान्य करण्यात आली. अवघी पृथ्वी एक, ओनली वन अर्थ हे या परिषदेचं बोधवाक्य होतं. 5 जून हा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून या परिषदेने घोषित केला. Let us see the another subtopic is some basic terms related to the environment. Environment provides us with a basic life support system through air, water and food. We cannot continue to survive without protecting the earth environmental resources. In that, which is the basic terms? First is environment, ecology, environmental science, environment education, environmental degradation. Then 6th is environmental conservation. In that first, environment. It includes all aspects of the world around us in which humans, animals and plants live. म्हणजेच पहा, पर्यावरणाशी संबंधित काही मूलभूत संकल्पना आहेत. म्हणजे बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द एन्व्हायरमेंट. इन दॅट फर्स्ट बेसिक टर्म इज एन्व्हायरमेंट. इट इन्क्लूड्स ऑल aspects of the world around us in which human, animal and plants. Second basic term is ecology. In that, the sciences that it studies the relationship between living and non-living things. It studies the structure and function of nature. Means ecology. In that ecology, the study of relationship between living and non-living things. It studies the structure and function of nature. Then third is environmental science. In that, it is the systematic and scientific study of our environment. It integrates knowledge from the pure sciences, ecology, engineering, management, social sciences and other aspects. Fourth basic term is environment education. Environment education, a subject concerned with learning on all environmental issues. It has a wider coverage than environmental sciences or ecology. It also includes the social aspects of the environment. Then, fifth basic term is environmental degradation. It is the damage caused to the environment due to various human activities which harm our surrounding. For example, deforestation, pollution of water, air, soil, etc. Then sixth basic term is environmental conservation. In that, it includes ways in which to protect nature and control the damage caused to our natural environment. For example, when we prevent the killing of wildlife or we turn a barren land into a forest, we are conserving the environment. These are the basic terms related to the environment. First is environment, second is ecology, third is environmental science, fourth is environment education, fifth is environmental degradation, then sixth is environmental conservation. Then student, we turn to next part. The environment consists of 4 segments. These are atmosphere. First is atmosphere, second is hydrosphere, then third is lithosphere, fourth is biosphere. म्हणजेच पर्यावरणाचे 4 विभाग आहेत. याच्यामध्ये पहिला आहे वातावरण, दुसरा आहे जलावरण, तिसरा आहे शिलावरण आणि चौथा आहे जीवावरण. Then atmosphere consists of 4 segments. In that, first is troposphere, then second is stratosphere,
then third is ionosphere, then fourth is exosphere. Then let us see the atmosphere. In that, first, troposphere. Troposphere means troposphere is at about 12 km from the Earth's surface. The lowest layer from the surface of the Earth is known as troposphere. म्हणजेच पहा, ट्रोपोस्फिअर म्हणजे तपांबर. पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून सुमारे 12 किलोमीटर उंचीपर्यंतच्या वातावरणाच्या भूपृष्ठालगतच्या सर्वात खालच्या थराला तपांबर म्हणतात. देन सेकंड इज स्ट्रॅटोस्फिअर. Stratosphere is a layer between tropopause and stratopause. म्हणजेच काय तर स्ट्रॅटोस्फिअर म्हणजे कोणता थर आहे तर स्थितांबर. तपस्तब्दी आणि स्थितस्तब्दी यांच्या मधील भाग स्थितांबर म्हणून ओळखला जातो. म्हणजे पहा, फर्स्ट इज ट्रोपोस्फिअर, देन in that too, middle one is tropopause. Stratosphere is a layer between tropopause and stratopause. Then third is ionosphere. Ionosphere is a layer found beyond the stratosphere, around 360 to 400 km from the earth surface of the earth surface. म्हणजेच पहा, आयनोस्फिअर म्हणजे दलांबर म्हणजेच आयनांबर म्हटलं जातं त्याला. स्थितांबराच्या पलीकडे भूपृष्ठापासून सुमारे 360 ते 400 किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या वातावरणाच्या भागाला आयनांबर म्हणतात. आणि या स्ट्रॅटोस्फिअर आणि आयनोस्फिअर च्या मध्ये ओझोनोस्फिअर हा लेअर असतो. मीन्स ओझोनोस्फिअर इज अ लेअर ऑफ ओझोन विच कवर्ड ॲट अ हाईट ऑफ अबाउट 20 to 35 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. Ozonosphere is a layer of ozone which cover at a height of about 20 to 35 kilometer from the surface of the earth. म्हणजेच पहा, स्थितांबर आणि आयनांबरच्या मध्ये ओझोनांबर असतो म्हणजेच आयनोस्फिअर असतो. भूपृष्ठापासून सुमारे 20 ते 35 किलोमीटर उंचीवर ओझोन वायूचे आवरण आहे. या आवरणालाच आपण काय म्हणतो, ओझोनांबर असे म्हणतात. सूर्यप्रकाशातील अतिनील किरणे जेव्हा ऑक्सिजन मधून येतात तेव्हा त्यांच्यात प्रक्रिया होऊन ओझोन वायू निर्माण होतो. म्हणजेच काय, when the ultraviolet radiation from the sunlight come in contact with oxygen, they are processed and ozone म्हणजेच O3 gas is produced. Then fourth layer is exosphere. Exosphere extends from 500 to 750 km from the surface of the earth. म्हणजेच काय, एक्झोस्फिअर म्हणजे कोणता थर आहे तर बाह्यांबर. भूपृष्ठापासून 500 ते 750 किलोमीटर उंचीच्या थरास बाह्यांबर किंवा बहिर्मंडल असं म्हटलं जातं. At a height of about 490 kilometer, radio waves of the temperature of 1700 degrees Celsius has been detected through rocket and radio waves. This layer predominantly contains neutral atoms of oxygen, helium and hydrogen at a height of about 2000 km.
न्यूट्रल ॲटम्स हॅव अ इफेक्ट कॉल्ड अ मॅग्नेटिक सर्कल. म्हणजेच पहा, भूपृष्ठापासून 500 ते 750 किलोमीटर उंचीच्या थरास बाह्यांबर किंवा बहिर्मंडल म्हणतात. रॉकेट व रेडिओ लहरीवरून केलेल्या निरीक्षणावरून, म्हणजे जे त्यांचे ऑब्झर्वेशन आहेत, निरीक्षणावरून या थरात सुमारे 490 किलोमीटर उंचीवर 1700 डिग्री सेल्सिअस तापमान आढळून आले आहे. यामध्ये ऑक्सिजन, हेलियम व हायड्रोजनचे न्यूट्रल अणू असतात. सुमारे 2000 किलोमीटर उंचीपर्यंत न्यूट्रल अणूंचा प्रभाव असतो. याला चुंबकीय मंडल असे म्हणतात. Here, student, we stop. In second lecture, we will see scope and importance of environment. Thank you very much. Stay home, stay safe.